সো হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমি নিয়ে এসেছি নিউ ভিডিও। বলা যায় পুরো অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স, তবে এক্সপিরিয়েন্সটা আমার খুব একটা ভালো নয়, কারণ আমি যে কালার পেন্সিল ওয়ার্ক করেছি সেটা মনের মতো হয়নি। কারণ স্বাভাবিক, কারণ যে কালার পেন্সিলটা আমার কাছে ছিল সেটা হচ্ছে ওয়াটার কালার পেন্সিল, তো এটা আমার কাছে অলরেডি ছিল। তো আমি ভেবে দেখলাম যে এটা দিয়ে একটা কিছু ছবি এঁকে দেখি। তো আমি জন উইকের একটা হলিউড ক্যারেক্টারের পোর্ট্রেট আঁকছিলাম। তো আমি যতটা না টেক্সচার এক্সপেক্ট করেছিলাম ততটা পাইনি, তাই আমার ছবিটা অতটা মনের মতো হচ্ছে না, আমি তাই অর্ধেক এঁকেছি। তবে অবশ্য আমি এর ফুল ভিডিও আমি সেকেন্ড পার্টে বার করে দেবো, এবং সেকেন্ড পার্টে আমি এটা কমপ্লিট করে দেবো। তো এবার বলি যে কালার পেন্সিলের জন্য বেস্ট কী পেন্সিল হয়। তো কালার পেন্সিলের জন্য বেস্ট পেন্সিল হচ্ছে পলিক্রোম পেন্সিল আর অয়েল বেস পেন্সিল, কারণ এর টেক্সচারটা খুব স্মুথ হয়, আর যত স্মুথ হবে তত টেক্সচার ডিটেলিং খুব ভালো দেওয়া যাবে। সো ভিডিওটা অবশ্যই ফার্স্ট টু লাস্ট দেখে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলো না। সো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সতানিক, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর ভিডিওটা দেরি না করে শুরু করা যাক। Heading down Cali, driving round with my baby. Top drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, like New York in the sunshine, I'm a fool, yeah. I got love blind, and ooh yeah, got my heart out and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah, 'cause you know it's good. Oh baby, we'll never get old. You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Yeah, you like